So what effort have I made? Hardly anything. But as he said, the dua, the blessing, આજે આપણા સાથે ડૉક્ટર શેખ તાહેરભાઈ મીઠી અને એના દીકરા ડૉક્ટર મોહમ્મદભાઈ મીઠી હાજર થયા છે. ડૉક્ટર તાહેરભાઈ લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન છે અને ડૉક્ટર મોહમ્મદભાઈ કેન્સર સર્જન છે. બેવે જણ સર્જન્સ છે. બેવે જણની ઘણી બીજી સ્કેડ્યુલ હશે, પણ શુક્રન ટાઈમ નીકાળીને આ સ્ટોરીને અમારા સાથે શેર કરવાને આવ્યા છે. we should thank हमने तक 4-5 अलग अलग डॉक्टर्स નો ઇન્ટરવ્યુ થઈ ગયા છે. ઘણા ફોરેનના બી હતા અને બોમ્બેના બી ઘણા ડોક્ટર સાથે થયા છે. પહેલો ક્વેશ્ચન આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટાર્ટ કે બધાની સ્ટોરી અલગ અલગ હોય છે. મેડિસિનમાં આયા કેમ? સો ડોક્ટર તાહેરભાઈ પહેલા ટુ સ્ટાર્ટ કે હાઉ ડીડ યુ ગેટ ઇનટુ મેડિસિન, અને સાથે કે મીઠી નામ કેમ આવ્યું? then I'll have to tell my grandfather or great grandfather of there કે નામ કેમ આવ્યું. એના જ પૂછે છે પણ મારી પાસે કોઈ આન્સર નથી. હવે મેં લાઈફમાં એક એવો પોઈન્ટ નથી મારી પાસે કે મેં કોન્શિયસ ડિસિઝન લીધું કે નાવ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ અ ડોક્ટર. એટલે ઇટ વોઝ અ નેચરલ પ્રોસેશન ઓફ થિંકિંગ ઓનલી. હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારથી મને એમ જ હતું કે હું ડોક્ટર બનીશ અને સર્જન બનીશ. એટલે મેં કોઈ બી એવો સડન ડ્રામેટિક ઇવેન્ટ નહીં થયો મારી લાઈફમાં કે હવે હું ડોક્ટર બનીશ કે સર્જન બનીશ. Just happened without thinking on autopilot. કહે તો that's how I became a surgeon. Bombay, fully trained in Bombay. અને આમ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડમાં બીજા કોઈ હતા ડોક્ટર જે એમ કે વર્ક બેકગ્રાઉન્ડ તમારા ફેમિલીનું બેકગ્રાઉન્ડ? I am the first generation Mithi doctor as far as I know. And my father was doing normal service, so there's no inspiration from that side. But as I said, I was destined to be a surgeon. I go back many times and think, but I can't find a point. मैं डिसीजन लेके आया हूँ डॉक्टर बनी इसके सर्जन. मैं पहला से सोचा नहीं था कि हाँ बस हाँ जी इवन टू स्कूल हाँ बस ने मुझे जो वो एमबीबीएस करा પછી રેઝિડન્સી માં જઈને ડિસાઈડ કરે છે કે ચલો હવે मैं સર્જરી કરું છું. કે આપણ યુ પહેલા ફર્સ્ટ એમબીબીએસ થી મારા કોલિગ્સ भी थे કે એમ કહે કે હા તું તો સર્જરી का टॉपर है, सर्जरी का टॉपर है. અને આ સર્જરીમાં આ ફિલ્ડમાં કેમ આવ્યા? હવે there are actually મને ઓર્થોપેડિક્સ મળતું હતું. I was having the marks. એ વખતની સિસ્ટમ ઘણી અલગ હતી. 12th સ્ટાન્ડર્ડ ને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ ને બધું તમારા એમબીબીએસ માં જે માર્ક્સ મળે એનાથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવાનું. તો હું ઓર્થોપેડિક્સ લેવાનું સોચી રહ્યો હતો, પણ હવે બીકોઝ આઈ કેમ ફ્રોમ અ બેકગ્રાઉન્ડ વિધાઉટ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ, સો બીજા બધા ઘણા ડોક્ટર્સને પૂછ્યું તો કે જનરલ સર્જરી ઇઝ ઇઝી ટુ સ્ટાર્ટ. નાના નાના નર્સિંગ હોમમાં બી જઈને ઓપરેટ કરી શકે છે. ઓર્થોપેડિકમાં યુ નીડ અ બિગર સેટઅપ, બેટર સેટઅપ. So then I changed my mind. Of course, my heart was always on general surgery. I am the first Muslim surgeon in Bombay to start blue laparoscopic surgery. And then Dr. Mohammed, તમારી story? Mari Saab, so as you mentioned that many times father या mother doctor હોય છે, so natural inclination હોય છે કે તમે medicine choose કરો. But મારા વાસ્તે it was somewhat alag because I had seen him up close ki working hours, working schedules, ઘણીવાર હોય. Most of the times but the unpredictability, late nights and a lot of other things. So I was a little bit put off from medicine. I always liked biology and medicine as a subject, but I was like, this is not for me. This 9 વર્ષ minimum study period and હવે તો 15 વર્ષ પણ ઘણીવાર કરવું પડે છે. So we had spoken about it after 10th standard, and engineering I had decided as a shortcut, fast way to get set up in life. But एक महीना before the final exam 12th standard ni, we just had a discussion about medicine, and one major point was we realized that before embarking on engineering, Mola ni raza we had not asked. So we sat down, we penned a letter to Mola, I think Dar es Salaam, I think No, Mola was in Mombasa. And I still have that letter with me ki આમ છે, એક મહિના બાકી છે એક્ઝામ વાસ્તે, અને મેડિસિન નું સોચું નથી, પણ એન્જિનિયરિંગ હમણાં કરે છે, પણ વિચાર મેડિસિનનો હવે કરે છે. તો બાવા ડોક્ટર છે તો ફરજાન એન્જિનિયરિંગ કરે યા ડોક્ટર કરે. તો मला સર્કલ ડોક્ટર અને રજા દુઆ મીમ બે I still have that, and before every entrance exam, before any testing period, I always go back to that letter.
And when I Raza Api, now Raza Api, so I was just 1 month away, I had dropped biology. Now in India, in foreign, many times it's easy to shift branches, they're more accepting. So we went to the head of the college. I was in KC College, and Abba went and spoke, and we went and spoke that we want to switch. Raza already આવી ગઈ હતી. So the dean was એકદમ જ આમ તમે કહો આગ બબૂલા થઈ ગયા કે શું વાત કરો છો, આ થોડી ના રમતબાજી છે કે તમે 2 વર્ષ આમ કરો અને પછી બીજા દિવસે you come and tell me literally 3 weeks 1 month before your prelims ને બધું થઈ ગયું હતું. So we said okay, then we went to the university, found out dusty old rule book, and next day we just went to her બધું circle underline કરીને કે technicality ma'am આ possible છે if you will consider. But next day મળવાને ગયા and she was એકદમ જ over welcoming કે okay, you want to do this, we will encourage it to you. 2 વર્ષ ને 1 વર્ષમાં ક્લબ પણ કરી નાખવું because 11th 12th બંનેમાં I dropped biology, so technically I was 2 years behind. I would have to restart, but they said no, we will specially arrange classes for you. Alhamdulillah બધું થઈ ગયું છે. And as Abba mentioned, in his time there were no entrance exams, so now everything is entrance exam driven. Sometimes you have to repeat 1 time 2 times, a lot of time and preparation goes into that. But to steal a word from him, બધું autopilot પર જ થઈ ગયું. I've never had that stress કે આ exam છે મને મળશે કે નહીં. It is કે હવે રજા થઈ ગયું છે, and it just kept on happening. I got admission in MBBS, MS, and pachi I chose cancer surgery because I found it to be a challenging branch. Ki not from a medical perspective, also from a patient perspective, I've always seen that people are affected by it. So how can I impact that? And even surgically, how can I train myself to tackle that? So that was one of the driving factors for choosing cancer surgery as a super specialization branch. And alhamdulillah, I'm into practice, and with a lot of guidance from Abba and a lot of other doctors also. Ki we have a lot of medical professionals who are there. Obviously for me it is I just have to call ki I'm patient che, am I doing the correct thing? But I guess there are a lot of medical doctors who, besides Abba also, me and my other colleagues also who have not had a medical background, apna wala moving doctors have always been very supportive and forthcoming ki you want to come into medicine, molani khushi panche, and how can we help you? So that really helps out, sir. The support structure માં especially for something as rolling as medicine ઇતના વર્ષો તમે કીધું કે ઇતના વર્ષોનો કમિટમેન્ટ હોય તો કોઈ હાથ પકડો હોય યા યુ નો કે એકદમ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ થઈ ગયા હોય you હોય somebody that you can just call and yes થોડું પાછું Ji, sometimes it has been Abba, sometimes it has been other people also. A lot of calls. Regarding how to deal with the patient, charging of the patient, the budget to be given, whether to take up this case or not. So, for all my experience, whatever I have, his branch is further than mine. JV, whatever it helps, of course. And I also feel very good to give advice. It will be interesting to whether to take up a case or not. So, decision is important. As a patient, we really don't understand what goes on. Doctor no then under a decision relationship. So now, if you like to elaborate about it. No, sometimes what happens that it's a very complicated case, and most people would advise that તમે એટલા early stage of practice માં એટલું મોટા કેસમાં હાથ ના રાખો, because કંઈ પણ પ્લસ માઇનસ થઈ શકે છે. હવે એક્સપિરિયન્સ સર્જનના હાથે આ થાય તો કઈ કે હવે ખુદા નહીં મળશે. If he takes up the case ને એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ થયો તો there will be a lot of blood which is also on his hands. So sometimes you have to be little prudent અને સોચીને કરવું પડે કે ભાઈ આ this is beyond me, and technically you may be able to do it, but you have to be practical also about it. And this is not to be taken up, so I tell him just let it go. This is not for you at this point of time. In medicine there's a saying ki it takes 10 years to learn how to do surgery, then another 10-15 years when to do surgery, and now Abba is at that stage when not to do surgery. It's a very common saying. So always Abba very senior will always, when you're second guessing yourself, it's always good to have someone to sound yourself out to. Dr. Taher bhai story માં પહેલા જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા એમાં you had mentioned કે mid 90s માં કે કુરાન की मौलाना યાત્રા में मिला था. That is, to be honest, religion has been the turning point in my life. હવે આપણે આમ કેવું ના જોવે પણ એમ કહે છે ને born again Christian. So I am born again Muslim. So 1997 માં હું ને ડોક્ટર શાકિર કપારે એક ઝિયાફતનો પેશન્ટના ઘરે ગયા અને કોર્નરમાં ઉભેલા. તો મેં આજ કહેવાય કે ચલો સલામ કરો. મેં તો પાસ નથી કે તમારે શેરી પર ચલો. તો યા સાબિત તો
તો એ જે બી પછી બધું જમાલીભાઈ સાંભળવું he knew me well તો એ આમ જ મોલા પાસે લઈ ગયા કે આ ડોક્ટર તાહેર મીઠી છે ને મોલા આજથી નિયત કીધી છે કે એ દાઢી રાખશે. So now there is no yes or no. I was clean shaven at that time. I have that picture. હમણાં મોલાની જે આપત્તિ તો મને બધું આ તમે જ. So and then that was a very big point and that very year બીજું એક ઘણું अच्छी वस्तु થઈ અસ્પક્ષ થઈ ગયા માસૂમ સાહેબ મારો માસૂમ સાહેબ કલીમજી સાહેબ અને 27 years he taught us the art of living. Religion to I mean you can learn from many people but he just taught us the art of living. So what we are today, what are concepts, principles is મોલાની દુઆથી ને મોલાની રઝાથી કલીમજી સાહેબના હાથે અમે ઘણી શીખી. એ જે ઇતના વર્ષોના સબકોમાં આવ્યું છે કે આર્ટ ઓફ લિવિંગ એ ડાયરેક્ટલી પ્રેક્ટિસને બી ઘણો ઇફેક્ટ આ પેશન્ટને કેમ ડીલ કરીએ છીએ અને understanding the psychology of the patient. If I may elaborate little bit, હવે આપનો આ એક કેમેરા ખરાબ થઈ ગયો એક પાર્ટ તો it does not actually impact તમારા ઉપર એટલું ઇમ્પેક્ટ નહીં પડતો કે તમે કહી દેશો કે જેનું છે ભાઈ રિપેર કરે તો બોડીનો એક પાર્ટમાં કઈ તકલીફ થઈ તો આખી બોડીને તકલીફ પડશે, તમારા ઝેનને તકલીફ પડશે, તમારા રિલેશન્સને તકલીફ પડશે. ઇટ્સ અ વેરી બિગ થિંગ. તો એઝ અ ડોક્ટર આપણે એમ સમજવું જોઈએ કે જે પેશન્ટ આવે છે he is not a mechanical part in a cog in the wheel. He is being affected, his family is being affected. So you have to deal not only with the physical problem he has, the biological problem he has, but to put him at rest, to ensure and to assure him you will be okay. I mean, technically be a very good surgeon, but the patient does not come to the theater to see what I am doing inside. So it's important that patient may assurance. When the patient goes out of your room, he should be assured and smile. કાઇન્ડ ઓફ ધીસ ગોઝ ઇનટુ બેડસાઇડ મેનરનું થોડું હવે બેડસાઇડ મેનર એમ શાયદ એમ હોય કે કોઈ ડોક્ટર ઇતના વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે અને એનાથી ફ્રોમ એક્સપિરિયન્સ કોઈનો બેડસાઇડ મેનર ડેવલપ થાય કે ઇઝ ઇટ વધારે કે ઇન્ટ્રિન્સિક હોય છે? So I would say it is both, that you have two categories of doctors where some of them, like colleagues also, when we're training, you will see that this one is very good with speaking with people, like how inherently some people are good at PR, because with bedside manners important ચીજ આ પણ છે કે પેશન્ટનું પર્સપેક્ટિવ સમજવું. એટલે કોઈ પેશન્ટ એકદમ નર્વસ હશે તો એને તમારે વધારે ટાઈમ આપવાનું છે. સો તમારું આઉટપુટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ બધાની સેમ આઉટપુટ નથી આપવાનું. એક માણસ તમે 2 કલાકમાં એ સમજી જશે કે ઓકે મને આમ છે એને તસલ્લી થઈ જશે, અને બીજાના સાથે સમટાઈમ્સ યુ હેવ ટુ સ્પેન્ડ 1 hour even 2 hours in the same OPD. જે બહાર બેસતો હશે એને લાગતો હશે કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, ડોક્ટર 2 કલાક આના સાથે બેસેલો છે, and that same man will come in અને એને 5 મિનિટમાં તસલ્લી થઈ જશે. So in medicine it is also important in all other fields to understand કે સામને વાળોનું perspective પણ શું છે, and then you tackle it with that. Obviously a lot of it happens on the job also. With passing patients you realize कि कदाच आने में आम रीते समझाओ तो વધારે એને સમજ પડતે, and some people have it inbuilt naturally. So there is some amount of naturalness element to it, but a work in progress continuously with time. I don't think kay end point of time છે એમાં. It is something which keeps on happening. So I would like to add that whenever I don't give enough time to a patient, see patient is giving my fees, he deserves. So 2 things happen. One is doctor is always on the phone because you get so many, you're bombarded with calls all the time. So sometimes the patient feels કે ભાઈ આના કરતા હું ફોન જ કરી નાખતો સર, હું જે 10-15 મિનિટ બેઠેલો એમાં ડૉક્ટર તો 5 તો ફોન લઈ લીધા. તો એ જરા ડૉક્ટરને આપણે એમ ઝહેનમાં રાખવું જોઈએ કે પેશન્ટ હેઝ કમ, ઇઝ ઇન મિડ સેન્ટેન્સ એન્ડ ધ ફોન રિંગ્સ અને યુ ઇન્ટરપ્ટ હિમ એન્ડ યુ નેબર, એ મોમેન્ટમ પાછું મળવું ઘણું મુશ્કેલ છે. તો આપણા સેલ્ફ ચેક રાખવું જરૂરી છે કે ઘણીવાર મને એમ થાય છે પેશન્ટ્સ વધારે હશે કે મેં આ પેશન્ટને જેટલો એને વખત આપવો જોઈએ, સોર્ટ ઓફ અ ગિલ્ટ ફિલિંગ કમ્સ ઇન મી. તો એ જ્યાં સુધી દેટ ઇઝ અલાઇવ ઇન યુ, you will be okay. અને એમ એવરી પેશન્ટ પ્રોબેબલી ઇઝ અ લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ છે. એમ હરેક શખ્સ અલગ હોય છે. એમ અંડર તો બધાનું મોરલેસ સરખું જ હોય, પણ એમ એવરી પેશન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ એમ જોવા જાવ તો. In 2 ways every patient is different. एक कि
emotionally, like we said, in personal relations. અને સર્જિકલી એવરીવન ટેકનિકલી બધાના પાસે લિવર છે, કિડની છે, એમાંનામાં બધાને અલ્લાહે સરખા બનાયા છે. પણ અમારા જે ફિલોસફી છે કે વૈઝા મરસ્તો ફોવા અશ્વિન, વી કેન હેવ ટુ એક્ઝેક્ટ સેમ પેશન્ટ્સ મેં બધાનું એકદમ જ એક્ઝેક્ટ સેમ ઓપરેશન કરીશ, એકને એકદમ જ સારું થઈ જશે અને બીજાનું કંઈ ટાંકો પાકી જશે કે કંઈ પણ. સો એ પણ ઓલ્સો really brings it into perspective. If there's an anecdote as such, as in the sense આ આપનું ફિલોસફી છે. ડ્યુરિંગ માય ટ્રેનિંગ પીરિયડ એકવાર એક સિનિયર ઓન રાઉન્ડ્સ કઈ ઓપીડીમાં હિયર એન ઓલ્ટરકેશન કઈ પેશન્ટના સાથે, પેશન્ટ બહાર ગયો તો પછી એ કીધું કે શું કામ મારા સાથે એ પેશન્ટ લડે છે, મેં તો એની જિંદગીના 6 મહિના 1 વર્ષ હું એને આપેલું છે. માય ટ્રેનિંગ પીરિયડ એ સિનિયરે કીધેલું હતું. અને આપનું તો ઓલવેઝ છે કે શિફા તો ખુદા આપે છે. So I was like કે there's something wrong over here, this should not come into you. Because મેડિસિનમાં શું છે, if કોઈને સારું થાય, it is very easy to feel કે મેં એ ટેકનિકલી એવું અચ્છું જોબ આપેલું છે, મારું ડાયગ્નોસિસ એટલું ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમારે કરવું જ જોઈએ. પણ એમાં ઘમંડ આવવાનું ઘણું પોસિબિલિટી હોય છે કે મારા સબબથી આ થયું છે. તો જે થ્રુઆઉટ સબક્સ અને મોલા જે ફરમાવે છે કે ઇટ ઇઝ નોટ યુ, અને વસીલામાં પણ કે તમે કોશિશ કરો 100%, યુ ડુ એવરીથિંગ ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ યોર એબિલિટીઝ, પણ શિફા ઉપરવાળા આપે છે એ દેટ રિયલી કીપ્સ યુ ગ્રાઉન્ડેડ. એન્ડ વી સી દેટ એઝ અ પેશન્ટ યુ આર એક્સપેક્ટિંગ એવરીથિંગ, બધું આમ એક્સપેક્ટિંગ કે એકદમ જ સારું થવું જોઈએ, પણ એને કોઈ 2 દિવસ 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોસ્પિટલમાં રૂકવું પડે, કઈ ચીજ અનએક્સપેક્ટેડ જ ચીજ વાસ્તે. ઘણી વાર એવું એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ હોય એન્ડ પેશન્ટ ઇઝ અપ એન્ડ અબાઉટ એન્ડ યુ આર ઓલ્સો વન્ડરિંગ કે આ કેમ થયું. So doctors should avoid God mentality. It's very easy what he's saying કે એકદમ પેશન્ટ ફોર્ચ્યુનેટલી અનફોર્ચ્યુનેટલી पेशेंट भी एवा कलामों कैसे आप मेरे लिए खुदा हो, एक्चुअली कैसे आपने मुझे अच्छा कर दिया, मैं तो कैसा था, मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता, हम एवा कलामों कैसे, तो इट्स वेरी इजी टू बिकम गॉड लाइक. सो दैट इज वेयर दिस इज लाइक a satisfied soul speaking and you take it, feel nice and move on. અને એમ કેટલા અલગ અલગ પેશન્ટ્સ આવતા હશે ને, ફ્રોમ સો મેની ડિફરન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ, કોઈ યાસી આવ્યું, કોઈ યાસી આવ્યું. એમ આમના ડૉક્ટરના ઇતના વર્ષોના એક્સપિરિયન્સમાં તો પ્રોબ્લી આખી દુનિયાના બધા લોકો સાથે કેટલા લોકો સાથે મિલા હશો. જી જી, હવે એ અમારી ઇટ્સ માય ગુડ લક કે આ પ્રોફેશનના હિસાબે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, ઈસ્ટ આફ્રિકા, ગલ્ફ, સમટાઈમ્સ ઇવન ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકાથી પેશન્ટ્સ આવેલા છે. અને પેશન્ટ્સ તો આવેલા પણ હવે દે બીકમ ફ્રેન્ડ્સ નાઉ. સો આઈ હેવ established a very good relationship, very good rapport with so many people all over the world, Muminin and Ibadullah, and that has really enriched me a lot, which I would not have been able to get अगर હું શાયદ ડોક્ટર ના હોત. એ લોકો સિવાય કેટલી ચીજો શીખવાની મળે ને. સમટાઈમ્સ એ લોકો સાથે વાતના અંદર કઈ ડ્રોપ 1 or 2 sentences here or there, as you said, કે જે enriching experience હોય છે, that experience that you would get. સર એકદમ શોર્ટમાં કહી દઉં કે once I had gone to Africa for a lecture series, તો એક પેશન્ટ મળ્યા મને કે આજે દુકાન બંધ, આજે તમને ફરાવવા લઈ જશું. તો I learned કે આપણે તો પેશન્ટ સાથે 2 મિનિટ ફોન પર વાત કરીએ છીએ તો એમ આપણે એમ થાય છે કે મેં ઘણો ટાઈમ આપી દીધો. અહીંયા તો અમારે આખો દિવસ દુકાન બંધ કરવાની તૈયાર છે. સો we are very backward if we compare ourselves to Omanis and African people, how they deal, how they treat you, means we are lost in this fast-paced world in Bombay. હવે થોડું મેડિસિનથી એક થોડો ટર્ન લઈએ કે your life outside of medicine. ઘણું મુશ્કેલ સવાલ હોય છે. Not much of it. Not much of it. પણ કોઈને કઈ ચીજનો શોખ હોય, કોઈને સ્પોર્ટ્સનો શોખ હોય, યા કોઈને કઈ જે બી હોય. ડોક્ટર તમારું? I have not played much sport, but મને સ્પોર્ટ્સમાં ઘણો જ લગાવ છે. અને every day I wait for the newspaper, even at this age, and I open the sports page, even now. કે શું થયું દુનિયામાં. સો ગોલ્ફ હોય, ટેબલ ટેનિસ હોય, જિમ્નાસ્ટિક્સ હોય, ચેસ હોય, ઓફકોર્સ ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, everybody is interested in. But I am aware કે what is happening in the world because of just I'm very interested in sports. The other interest I have is in writing. So I used to write before, but now time does not permit. So now, but still, Maulani Duathi, Maulani ji bhi Waaz થાય છે. So next day I write a poem on that, on the matter that Mola has given. So Alhamdulillah, that is a habit still with me. અને તમારું? So
જેમ બાવા એમ દીકરા તો the sports effect has rubbed off on us કે જે અબાઈ કીધું કે he used to actually come with us also from this thing. I remember I was 3 years and 4 years ક્રિકેટનું આખું ગિયર ખરીદી લીધેલી હતી મેં અને મોટા ભાઈ એવરી સન્ડે વોટ એવર રાઉન્ડ્સ પછી કોઈ વખતે સવારના કોઈ વખતે રાતના used to dedicatedly take us કે નહીં રમવું જોઈએ અને આવે સીઝન બોલ 3-year-old kid imagine and pads with a helmet and all અને એ ટાઈમથી આઈ રિમેમ્બર ઓલમોસ્ટ 4-5 વર્ષ વાસ્તે used to take us પછી ફાઇનલી ગ્રાઉન્ડ વાળાએ કીધું કે હવે પછી લોग बड़े हो गए ऐसे नहीं आ सकते हो અને પછી બિલ્ડિંગમાં પણ આવે and also sports is really something જે even throughout MBBS જે KEM I was in KEM hospital training વાસ્તે તો એમાં પણ we used to play cricket badminton MS માં પણ એટલે schedule is very erratic ઘણીવાર સવારના તમે 6 વાગે શરૂ કરો રાતના 12 વાગ્યા સુધી તમે કામ કરતા હોય તો રાતના 12 થી 2 પણ ફૂટબોલ રમવા જતા હતા કે કઈ તો બીજું એક્ટિવિટી થવું જોઈએ અધરવાઇઝ if you are full day in the hospital પેશન્ટ પણ if he stays 3-4 days in the hospital તો એને ગમતું નથી ડોક્ટર ઓલ્સો if all the time જ હોસ્પિટલના અંદર જ હોય અને કઈ બીજું ના હોય તો then you lose perspective of time and place outside શું થઈ રહ્યું છે એમ ચાલતું હતું પછી સુપર સ્પેશિયાલિટીમાં સ્પોર્ટ્સ થોડું ઘણું મુકાઈ ગયું હતું ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓલ્સો અને લાસ્ટ યર અલહમદુલિલ્લાહ અબ્બાના ઘરે જાફત હતી મોલાની તો ઓન ધ વે બેક ઇન ધ કાર ઘણી વાત થઈ એમાંથી બાબા સાહેબે પૂછ્યું કે તમે કઈ કરો છો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વાસ્તે તો એ કીધું કે મતલબ રમતો તો પણ એકદમ શરમાઈને કે હવે મુકાઈ ગયું છે મને ખાલી કીધું કરજો ફ્રોમ દેટ ડે અગેન આઈ સ્ટાર્ટેડ જોઈન ધ જીમ રાતના પણ જે પણ 9 વાગે 10 વાગે એટલીસ્ટ વન્સ અ વીક ફૂટબોલ ને કઈ ના કઈ તો ચાલુ રહેવું જોઈએ and besides that on a dini aspect subaks is also something which I think from a very young age I think above also ki aane su kam એટલો from that age also Many times he rings me up and corrects me કે હવે તમે આજે જે કીધું આના સાથે that is not correct. And I don't take it bad કે who are you? Right? I mean you're 30 years junior to me. So we are each other's check card or score card. Even my elder son, he tells me, no, what you did was not correct. You should not have done this or spoken to this guy like this. And vice versa. And I think that's very important to have that openness between parents and children कि એવું કઈ નથી કે I cannot share with him. Yeah, he will also tell us everything कि આમ થયું છે या ઘરમાં આમ થઈ રહ્યું છે આપણે શું કરી શકીએ છે. That familial relationship also is very important for your professional growth. कि घरे similarly with my wife and my children and everyone we have that openness कि you can just it's important to have a good pillar at home back support घरे also so that you can be mentally fresh outside. No, our family is an open book. Everybody knows everything about the other guy. So there is no like, oh, he's my father. How can I talk to him like that? Or so everybody knows there are no secrets in the house. Like even when I started work, case vaste I reached half an hour late. At night I got a message from him कि it is courtesy whoever be the operating surgeon એટલે અસિસ્ટ કરવાને ગયો હતો કે કેસમાં ઇનિશિયલ યર્સ ઓફ પ્રેક્ટિસમાં જે પણ ઓપરેટિંગ સર્જન હોય it may be someone else it may be me અગર તમે લેટ હોય તો ઇન્ફોર્મ કરવાનું that is basic courtesy રાતના મેસેજ આવી ગયો મને જે ટ્રાન્સપેરન્સી એન્ડ ઓપનનેસ છે આ વર્ષ જે મૌલાનાએ બી અશારામમાં ફરમાયું કે વાલિડેન અને ફરજંદો કેમ રહે આપસના અંદર એ આઈ સપોઝ એમાં આપસમાં ટ્રસ્ટ ઘણું વધારે બિલ્ડ થાય ને એમ એસ્પેશિયલી ફરજંદોના પર્સપેક્ટિવથી કે કઈ ભૂલ થઈ તો when that relationship is there you're not ashamed of going and owning up to it એમ એ ફિયર શાયદ નીકળી જતો હશે યા જે એપ્રિહેન્શન હશે તે કામ થઈ જતું હશે. Definitely. I have only good, like retrospectively, only good memories from childhood that gives you that push to take it forward into. I think મોલાની second વાઝમાં જે મેં પોએમ લખી તો I headlined it તરબિયત ટ્યુટોરિયલ because મોલાએ આખું એનું નિચોડ એન્ડમાં જે બી ફરમાવતા હતા કે coming to children that this is the way you have to treat your children. Every point would end in that. So it was a tutorial on how to treat your children. हमने इंटरेस्टिंगली इनफ एक स्टेटिस्टिक में देखेलो कमिंग बैक टू मेडिसिन કે ઇન્ડિયામાં સ્પેશિયલી જે ડોક્ટર્સ ટુ આનું પોપ્યુલેશનનો રેશિયો છે તો ફોર એવરી 1000 પીપલ લેસ દેન 1 ડોક્ટર હમણાંના સ્ટેટિસ્ટિક્સના હિસાબે કહે છે અને જે હમણાં જે તમે લોકોએ બી સ્ટોરી શેર કરી કે મૌલાનાની ઓછી હોય છે કે
મેડિસિનમાં વધારે વુમેન આવે અને સ્પેશિયલી ઇન્ડિયાના અંદર એમ ઇટ્સ અ વેરી યુનિક ઓપોર્ચ્યુનિટી કે એક જણ એટલું વધારે ઇમ્પેક્ટ કરી શકે છે સ્પેશિયલી ઇવન ધ ડેમોગ્રાફિક્સ રાઇટ નાઉ. તો કોઈને આવવું હોય મેડિસિનના અંદર સમબડી ઇઝ ઓન ધ ફેન્સ એઝ યુ આર કે મને એન્જિનિયરિંગ કરવું છે કે મેડિસિન કરવું છે કે કંઈ બી, તો એક હમણાં ડૉક્ટર ફ્રોમ યોર 30+ years ઓફ એક્સપિરિયન્સ તમે શું એડવાઇસ આપો એને, અને યુ ફ્રોમ હમણાં તમે શું કીધું છે તમે શું એડવાઇસ આપો? All I can say is medicine is very competitive now because of private medical colleges, capitation colleges. You don't need to be very clever to become a doctor. I'm being very honest. If your dad has the money, you can become a doctor. This is a fact of life because there are so many paid fees colleges ranging from 50 lakhs a year onwards or less, more or less. So it's very competitive. And આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો આનાના 4 ડોક્ટર મળે છે. એટલા ડોક્ટર્સ આપણા વુમેનિનમાં બી ઘણા જ અમે ઘણી વાર તો વાંચીએ છીએ કોઈ જે ઓપરેશન કરું તો આઈ સે આઈ એમ નોટ ઇવન અવેર ધીસ ડોક્ટર એક્ઝિસ્ટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પિટિટિવ એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ જે ડોક્ટર્સ બને છે એ લોકોને પ્રીમિયર સિટીઝમાં રહેવું છે. કોઈને કઈ ગામમાં જઈને પ્રેક્ટિસ નથી કરવી. દેર ઇઝ નો ગ્લેમર ઇન ધેટ. સો દેટ ઇઝ ઓનલી ઇન ધ મૂવીઝ. સો you have to be really good to excel. So it is not like when I'll say myself, when I came into practice in 1986, I was the first Bohra surgeon coming into practice after 20 years. Before me were all the Walas. I was only non-Wala Mithi who came into practice. You know what I mean? So 20 years gap. Now every year I think 20 doctors are coming out in our community. So even if you're relying on community practice as a push, which Muslims always rely on, they always say, even the non-Muslims say, कि तुम लोग को तो community push बहुत अच्छा मिलता है practice चालू करते हैं. Somehow there is this bond between community and the community doctors, but that is becoming difficult. So you will have to be really good, really excel, whether your father is a surgeon or not, to make it. So from the senior perspective, obviously he said, from a junior perspective, just something I would say is that time frame wise, like for example, Abba finished his entire thing in 9 years. So you would expect now to give a minimum of around at least minimum of around 10 to 12 years. I have done super specialization after general surgery. So my degree itself was just 12 years. But even if you choose something called an end branch, ki તમે MBBS કરો અને 3 વર્ષની ડિગ્રી કરો, એમાં પણ actually it has to more with કે મેડિસિનમાં એટલું એક્સપેન્શન આવી ગયું છે કે 40 years ago limited knowledge હતું in medicine, limited research, everything was happening, પણ આ બીમારી છે, આ એનું ઇલાજ છે. હવે આ બીમારીના અંદર જ there are 10 different subtypes અને each subtype નું અલગ અલગ knowledge હોય છે how to treat it. So that it's not just ki for the sake of it the number of years is increased, it is also required. Like 86 ma Abba used to do plastic surgery cases also. Everything. I've done kidney stones, urology, pediatric surgery, but now everything that I used to do has a super specialty. So that's times have changed. So it is needed. So one thing from a junior perspective I would say is just know that your 12, 13 years minimum you need to give into it and you need to be patient. For example, like I said, engineering earlier shortcut to success relatively, obviously Rosie Allah na hath mein chhe, but my colleagues who were with me in engineering, they have in that sense been set up in life much earlier or compared to a business. Again, Rosie Allah na hath mein chhe, you can do very good or very bad in every field, but just be prepared for a more of a latent period over here. कि normally if you're just looking textbook wise कि 5 वर्ष 6 maybe 7 वर्ष में you will start off your career over here, expect around at least 15 years before you are getting at a level where someone would be before. And after that, in any field, like earlier when I was being serviced in the government, you were on a fixed pay. So then when you come into private practice, it's like every patient or in any business also, every business deals actually તમારું ઉપરવાળામાં ભરોસો ઘણું વધારે થાય છે. I told him also कि પેલા મેં ગવર્મેન્ટમાં હતો, I was an assistant professor, રોજ જેટલું પણ 1 લાખ 2 લાખ જે પણ salary આવે. When now in practice it is you, so then you are like कि Allah મોકલાવે છે. ATM is here. So just time frame is something that I would, otherwise then if you're good at your work, you're dedicated with it, I don't see an issue in. And there's a lot of
extra added benefits, like he said, relations with people, khidmat કરવાનું એટલું મોકો કે like I just get a call from someone I've never met them also, મને એક report મોકલાવે અને મેં ખાલી એને 2 મિનિટની એડવાઇસ આપું, પણ મને 6 મહિના પછી પણ I will get that call કે તમારા વાસ્તે હજીન પણ સુધી દુઆ કરે છે. હવે મારા વાસ્તે actually if I go to look at it, I don't even remember એ કોણ હતો, very frankly. I have not seen that person. મને તો ખાલી નંબર આપેલું છે, કોઈએ કીધું કે આ આપણા મોમન ભાઈ છે, એને પૂછી લો એનું એડવાઇસ, તો એ એડવાઇસ આપી દીધી. પણ એને એટલું ઇમ્પેક્ટ થયો કે જે દુઆ કરે છે in medicine, એ બરકત, you just keep on feeling it. Sometimes you think, why am I here or why am I getting this? And then sometimes you think, લોકો કદાચ એટલી દુઆ કરે છે because એ લોકો કહે છે also, and that I think he was, there's something he says about output and input, something he always I always believe the opportunity to help people in this profession is infinite, and I stand by it. It is all on your outlook. Just with a single WhatsApp answer, where I have spent 30 seconds, I have written a tablet, I have told him to go to this doctor. So what effort have I made? Hardly anything. But as he said, the dua, the blessing, for one WhatsApp which took me 20 seconds. So I repeat, opportunities to help human beings is phenomenal. It all depends on your outlook. Many people don't answer WhatsApp. No, come to me. I won't answer that. But otherwise, if you're an open-minded person, and so the efficiency, output upon input, is very high in this profession. And one great advantage of this profession, of course, we go back to the realm of spirituality, is the proximity to Akamula. I cannot, as I said, I'm a born again woman. But how I am born again, fantastic. I mean, it's brought me so close. See, Mola is close to everybody. There is no question about that. એ મોલા ફરમાય છે ને, તમે મને મોહબ્બત કરો છો, મેં તમારે કેટલી બી કરો છે, મેં તમારા એનાથી જ્યાદા કરું છું. એકવાર મેં અદા કરેલું, મોલા આ જે ગેપ છે મોહબ્બતનો, એ અમે કોશિશ કરે છે to narrow it down. So it really brings you close to Mola, not just physically. કે ઓકે પેશન્ટની અરજ કરું છું, that's okay, that is that any other doctor could have done. But inside you there is an awakening, and makes you so accountable to yourself, in every way, not only with patients, in everything. The honesty is just, I cannot describe. I'm a man of many words, but I cannot describe this. તો એ વાતના ઉપરથી હમણાં if you were to give advice to your younger self 30 years ago, 40 years ago, તો શું advice હશે? Why didn't I awake earlier? Why didn't I wake up earlier? Why did I waste so many years of my life? It is a regret also that I woke up earlier, but it is a satisfaction that I woke up and I woke up well. And that's thanks to Akamula. હવે આપણે અવેકનિંગની જે વાત કીધી એમાં થોડું આપણે પહેલા ટચ કર્યું આના ઉપર, પણ perhaps in another perspective અગર શેર કરતા હો તો કે being grounded in your faith, એનાથી how does that make you a better doctor? થોડી તો એક જે તમે ટચ કર્યું કે એ જે હંમેશા યકીન હોય છે, જે આપણી ફિલોસોફી છે કે શિફા તો ખુદા તાલા આપે છે, અને આપણે we are fortunate કે we are a channel કે આપના થ્રુ આ એક ચીજ થઈ રહ્યું છે. but I'm generally in life and in medicine કોઈ જે હમણાં થોડું શેર કર્યું એના સિવાય કોઈ એક બે ચીજો શેર કરવી છે? How faith has made you a better doctor or improves you in your practice? Well, faith, you see, when Mola ne apne je Waaz mein diye છે, of course Mola is saying a lot of things about a religion, but Mola is also setting the bar so high in terms of honesty, sincerity, how to live with fellow human beings, children. So all that, see, it's a sum, it's a cumulative effect. You can't say this thing happens and then I become a good doctor. But hearing all these things all the time, and more important, seeing Akamula do it himself. I mean, it's not, it's always practice what you preach. Mola is that. So it has a tremendous effect all over you. So I cannot just say it in terms of words, but it keeps on molding you into a better human being. And if you are a better human being, definitely you'll be a better doctor. To add on that, Jim, I think which
Mona has said many times, but જે લેરલ કદરમાં વસીલામાં કીધું કે તમે બધાને ઇખલાસથી મોમિનીનને ઇબાદુલ્લાહને. So it's every time you go for Mullah's Waaz or you hear a bayan, it just keeps on reinforcing that point because there's so much distraction everywhere that it's very easy to get swayed कि આ પેશન્ટમાં ચલો ને મેં થોડું આમ કરીશ so I might get some financial gain. You can get that feeling. You're human at the end of the day. But just constantly listening कि આ બયાનમાં મોલાએ આમ કીધું છે, જે reminders Mullah keeps on sending you that do the correct thing. So that really makes you treat each patient कि that the patient is कि તમે જેમ તમારા મા બાવાને તમે સલાહ આપતે યા આ patient આ બીમારી આપના મા યા બાવાના ભાઈને હોતે તો તમારી તમે કેમ ચાહતો कि મેં એના વાસ્તે બધું કરી દઉં, બેસ્ટ એડવાઇસ આપું, મેં ના કરી શકતો હોય તો કોઈ બીજાના પાસે બરાબર રિફર કરું જે એ કામ કરી શકે છે या જેને ઇન્વોલ્વ કરવું very openly to do that with each and every patient. So that medically really helps you to make a correct decision because you might have all the technical know-how but your intention and your full environment also needs to be correct to make that correct decision each and every time. And overall wise, life wise, so in every aspect ki which is true ki it is Mola farmawe છે ki medically also ki તમે top પર પહોંચો in every field. So very frankly there was one exam where so many exams I've given, I wanted to pursue one more thing and I was very honestly lazy. I was itla exam આપેલા છે 12 વર્ષ થઈ ગયા છે, હવે આપણે થોડું રૂકી જઈએ. પણ I think મિલાદની વાસ કે કઈ હતું and Mola in that was પછી એટલે પાછી ફરમાવ્યું. Mola always says ki reach the top. After the Waaz I went home and I filled the form. I was like આપણ આપણે Mola કહે છે કે હજી do your best, so આપણે આપણ કરી લઈએ. So it just keeps on adding up as Sir said. And what Mola says is so doable. Yeah. It's not just a theoretical lecture in the skies that we read so many books on philosophy and all which is so abstract. Now, whatever Mola says is not abstract. It is that's the beauty of it. It's so doable in every sphere of life and doable enjoyably, not as a કે હવે મોલાએ કીધું છે એટલે મને કરવાનું જ છે. એ તો અગર એ પ્રિન્સિપલ લઈને we go ahead, then everything it becomes so doable and easy. હવે આમના last few years માં તો Akamola is in fast forward mode. I'm sorry to say that. क्योंकि मोला तो every वाज में कहीं means mobile नहीं, नहीं, this नहीं, whatever. Mola is taking us into the 23rd century very fast, I think. So, if you see, it's all so practical and it's so helpful. I think there's nobody ever followed Mola and then regretted it. Why did I do this? I made a loss. In any which way, not financially. And just to add on that point, Jay, Mola farmawe છે કે you be top, so also as medical people you would like to say कि be in the top of your health also is જે મોલાની મનસા છે कि and being in the top of your health means कि do your routine test, physical activity also which I also wasn't doing and Mola had to give me that push જે મોલા બધાને આપે છે. So being in the top of your health is also preventive health. ઘણીવાર લોકો શું સમજે છે कि આ મેં ટેસ્ટ દર વર્ષે કરાવું છું તો મેડિસિન યુ ફીલ कि મેં આ પૈસા બ્લડ ટેસ્ટમાં નાખા મને કઈ મળું ના, રિપોર્ટ તો નોર્મલ આવ્યો. Patients actually many times disappointed when you tell them कि બધા રિપોર્ટ નોર્મલ છે, પછી શું કામ કરાયા આ ટેસ્ટો. So it's preventive health is something which is very important in generally for diabetes, blood pressure, everything, and also in cancer. Because especially in cancer, कई first stage માં या undetectable stage માં જે સાહેબે ફરમાયું कि mammogram, which are guidelines, and Mola ફરમાયું છે so everyone has started doing it. And there are so many cases, even around 10 days ago, there was a lady who had come with a similar lesion and very minimally, આખું treatment થઈ જાય છે. And in every other disease. So just જે મોલાની મનસા છે કે you be in the top of your health. So preventive health and physical health and activity is very important to achieve that. Do not take it as a backseat from a medical point of view or something which you would like to stress on. And perhaps especially કેન્સરના અંદર એક કેન્સરના વર્ડના આસપાસ there is such a stigma in everybody's and perhaps rightfully so. કેમ કે અક્ષર એમ બને છે કે એકવાર લેટ થઈ જાય છે ને તિવારે જે આપણે દેખીએ છીએ કે કોને શું થાય તો એ obviously it's there and it weighs down on you. The fear, the C word જેમાં ઘણા જણ આમ પેશન્ટ પૂછશે આમ ઘુમાવી ફિરાવીને સાહેબ ये कुछ खराब नहीं है, कुछ मैं बोला बोल दो कैंसर तो नहीं है ना, नहीं है.
because that is what is in the forefront of the patient's mind whenever he detects or she detects a tumor. This yesterday only I had a patient with a breast lump. पूछा बोले नहीं वर्ड यानी भी खौफ कि वर्ड केम यूज करूं. It's important to remove that stigma from cancer, that it is treatable, and especially at an early stage it is completely and very 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 easily treatable compared to what it would be further down the line. So already બાબા સાહેબ ફરમાવે છે કે જે મેડિકલ ગાઈડલાઇન્સમાં છે કે યુ ડુ ધીસ જે આપણે સાંભળતા નથી. સો જે બાબા સાહેબ ફરમાવ્યું છે કે આ ટેસ્ટ કરાવો, once a year you get your everything done from cancer in every perspective, diabetes, blood pressure, arthritis, everything that will keep you inshallah in the top of your health also. And agar kai હોય so then it's much more easily treatable કે મેં આખું નાની કઈ ચીઝ ને તોડી રહ્યો અને ફરીથી બનાવવું અને આખું આમ દીવાર તૂટી જાય ને ફરીથી બનાવવાનું. Bigger job always involves more kharcho is one thing, but so much more emotional and physical also stress, which you can avoid in most diseases if you are early enough in diagnosing it, inshallah. તો એ જે એક જે સ્ટિગ્મા હોય છે કે કેન્સર ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ લાઈક અ ડેથ સેન્ટન્સ, પણ જલ્દી અગર પકડાઈ જાય તો પ્રોગ્નોસિસ તો પછી તો એમ યસ You can have a complete remission कि कैंसर ने completely તમે ખતમ પણ કરી શકો. And even in advanced stages, at જેમ આપ મેં કીધું કે 40 વર્ષ પહેલા there were no treatments for many things, not cancer otherwise also, but you can have advanced cancer also, and many times in today's era you will have treatments to keep that in check too. So don't shy away कि many times we get patients कि late आया तो they will say कि અમારે ડર હતું કે આવશું તો પછી આ બધું થશે, પણ ના આયા તો એટલે આ બધું કરવું પડે છે. તમે નાનું હતું અને આવતે તો આટલું બધું કરવું ના પડતે. So that is something that needs to be stressed also. early detection and don't be afraid કે કંઈક હોય તો પછી Yes, the earlier you come to know, the easier the treatment will inshallah be. જેમ as you said કે મોટી દિવાલ તોડો એના કરતા એક થોડો આમાંથી તમે બી you also laparoscopy કરો છો કે અલગ અલગ હોય છે તમારું? So in surgery, in cancer surgery, you have 3 types of surgeries which you do. One is open surgery, એટલે પેટ કાપીને. બીજું is જેમ by the specialist की laparoscopic surgery. અને ત્રીજું type of surgery which is called robotic surgery. So robotic surgery is an advancement where you are controlling a robotic arms હોય છે. જેમ લેપ્રોસ્કોપીમાં તમે દૂરબીનથી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ નાખો એમ રોબોટના આર્મથી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જાય છે અંદર અને તમે રોબોટને કંટ્રોલ કરો. So these are the 3 gross divisions of oncosurgery, you can say so. તમે બી કરો? You also practice robotic surgery? Yeah, when the indications in general surgery are not many. See, there are many things which are done for the sake of doing it, because the patient comes to insaf robotic karke do, because Google, social media, you know how it is. So but really beneficial to the patient in robotic surgery, in general surgery there are limitations. It's very useful in urology particularly and cancer surgery. એટલે જે જગ્યા પર એકદમ જેટલું મિનિમલી ઇન્વેસિવ કરી શકતા હોય એના વાસ્તે No, એમ કે robot can reach where laparoscopy cannot reach or is difficult to reach. That is the big advantage of robotic surgery. Deep crevices, deep parts of the human body where laparoscopic instruments have a shortcoming, robotic is. And of course, robotic is 3-dimensional, 3D, so much better image. અને એમાં that movement to precision બી વધારે હોય? Yes, movement precision is definitely more. પણ as તમે કીધી છે you've done robotic surgery? Yes. પણ તો ઇતના વર્ષોથી actually પેશન્ટના ઉપર ઉભા રહીને કરતા હો ને સડનલી સ્ક્રીનના ઉપર કરતા હો તો हाँ, वे एक advantage of course with passage of time man learns everything. When we used to do open surgery we used to feel everything. When we started laparoscopic surgery we never felt anything, we felt only with the instruments. In robotic surgery there is no tactile feeling. Whenever you hold something with the robotic arm you are not getting the feeling, it's only a visual feeling. But then you teach your brain that now you have to do only with the visual. So you have to evolution of the surgeon. એમાં ડિસ્ટન્સ બી પછી ત્યાં બેઠીને બીજા ગામમાં બી કરી શકાય? કરી શકાય. Yes, it is being done. થોડા દિન પહેલા કે આજે કે couple of days ago કોઈ ન્યૂઝમાં દેખ્યું કે કુવૈતના કોઈ પેશન્ટ હતા ને કે લંડન કે કોઈ જગ્યાથી બેઠીને એના ઉપર
I mean, that's more of a gimmick. Now, there are enough surgeons in the world to be in the city that they are. So, I'd like to say one more thing to say that how old I am. That recently I operated on a gentleman for gallstones, and he came to me with 3 pictures where he showed that I've operated on him. I had also operated on his daughter and on his father. So he got a picture for me, and kal, aaj or kal. So 3 generations I have operated. So I have lasted that long. We're almost coming up on time. शुक्रान for such an insightful conversation. ઘણું ઓબીસી બધી ચીજો ડિસ્કસ થઈ ને ઇન્શાલ્લાહ લોક જે સુનશે ફાયદો થાય ઇન્શાલ્લાહ અને હોપફુલી વી ગેટ સમ મોર પીપલ મોટિવેટેડ કે જે લોકો મેડિસિન પરસ્યુ કરે અને જે લોકો ઓલરેડી મેડિસિન પરસ્યુ કરી રહ્યા છે એ લોકો મોટિવેશન ફોર ઓલ constantly improving themselves and will trying to always become a better version of themselves. I like that. You use a generation Z word, better version of themselves. Because we hear all the time mobile no newer version, iPhone is nice business, 16, 15, 17, I don't know where we are. So yeah, that's a good word. You become a better version of yourself. That I think that chord, that will strike a chord with the younger generation Z. Thank you, Shukran. Thanks for calling.